Hi, my dear 8th standard. Welcome back to my channel here on HubSpot. And Christy, I think you understood the channel name. My channel name is here on HubSpot. That's why I have used this name severally. And as I mentioned, welcome back to my channel. And today we are going to discuss about the most important session and very interesting session, that is application of what? Graphs. And we are going to solve only one question. Many questions are there in the textbook. I have selected the important, very important question, and we will solve this question and we will explore this question and we will discuss this question in a proper way, and then you will get understood what you mean by this application of graphs. By discussing this question, we will go through this video session. We are going to wind up the chapter, and next video we will start the next chapter. Shall we? Yes. So, as I mentioned, we are going to discuss about the application of graphs. In order to discuss that session, I have selected a question for you. You just write the question. The question is there in the textbook, but I prefer you just write this question. Application of graphs underline, then you can write distance traveled by car. What? Distance traveled by car. Distance traveled by car. Then time in hours. I repeat, time in hours and distance in kilometer. Distance in kilometer. Then straight to time in hours, you can write 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. And corresponding to 6 a.m., the distance is 40. Corresponding to 7 a.m., the distance is 80. Corresponding to 8 a.m., distance is 120. Corresponding to 9 a.m., distance is 160. And you are supposed to draw the graph first. Then second and third question are there. So anyway, since the first question is to draw the graph, let us draw the graph first. That means line graph. Shall we? So we are going to draw the graph. We are going to draw the line graph. So that's why I have drawn your x-axis and your y-axis. This is your x-axis and your y-axis. I think the video is almost clear. If you face any clarity problem, if you face any severe clarity problem, just inform me. I don't think that there is any clarity problems. Okay. And I'm going to stop asking this question today onwards. Okay, that means tomorrow onwards I will not ask, is there any clarity problem, is there any clarity problem. If you face any severe problem, you just inform me. I'm not going to ask you again. Okay, so this is your x-axis and this is your y-axis. Okay, and center you can mark 0. Okay, and x-axis I'm going to mark this one, time in hours. On y-axis I'm going to mark distance in kilometer. So through x-axis let me mark time in hours, and through the y-axis let me mark distance in kilometer. Okay. After that, you just see the magic. Time in hours, it is given as, you just see, 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. So those values I have to mark here. So let me take some equal intervals, like I'm going to mark like this 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm going to mark like it has 0, it has 2 a.m. it has, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരേ വിഡ്ത്തിൽ ഒരേ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം, ഒരേ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് 6, 7, 8, 9 ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന്. ഇവിടുത്തെ വിഡ്ത്ത് 2 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് 2 ആണെങ്കിൽ ഇതും 2. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ 2 ഇടയിൽപ്പെടുത്തി അടുത്ത് 4. പിന്നെ 4ൽ നിന്ന് 2 വിഡ്ത്തിൽ 6 a.m. Then again by taking 2 widths it become 8 a.m. Then 10 a.m. in this way. Any problem? എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. ആണ്. ഇതിൽ ആ വാല്യൂസൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ. അതെ, അപ്പോൾ ഈക്വൽ വിഡ്ത്തുമായി ഇതാ 2, 4, 6, 8 അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈക്വൽ വിഡ്ത്തിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള വിഡ്ത്ത് 2 ആണ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള വിഡ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ഡിഫറൻസ് ആവണം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈക്വേറ്റ് പോകാം 0, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m. അങ്ങനെ 1 ഡിഫറൻസിലും പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡിഫറൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡിഫറൻസിൽ. അപ്പോൾ 1 ഡിഫറൻസിൽ പോകുമ്പം എനിക്കിവിടെ 9 a.m. വരെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും സ്പേസ് ഇല്ല. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 വരെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2, 4, 6, 8 പോകുന്നു. ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ. If you want, you can mark it as 1 a.m., 2 a.m., no problem. And distance I supposed to mark 40, 80, 120, 160. I'm
I'm not supposed to mark the distance 40, 80, 120. അത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ? പോരാ, ഈക്വൽ വിഡ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ദ വിഡ്ത്ത് ആസ് ലൈക്ക് 0, 20. I'm setting a difference 20. 0 to 20 difference is 20. Then 20 to 40. Again difference is 20. Then 40 to 60. Difference is 20. I am maintaining a 20 difference in between. 20, 40, 60. Tell me. 80, 100. Oh, it is 120. 140. I have to mark one more point. 160. No? Yes. Now it is almost clear, I think. I have set a equal width as 20, 20, then 40, 60, 80, 100. Okay. I think it's almost clear. Is there any problem? So this is the way of drawing graph. So while you are drawing graph, you must be alert because you are supposed to choose equal width on through x-axis and equal width through y-axis. Clear now? Okay. And now corresponding to 6 AM, what is the speed? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. 6 AM എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ 6 മണിക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഓടിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു? 40 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു. 7 മണിയായപ്പോഴേക്കും മൊത്തം 80 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഞാൻ കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. 8 മണിയായപ്പോഴേക്കും 120 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ കവർ ചെയ്തു. രാവിലെ 9 മണിയായപ്പോഴേക്കും 160 കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം corresponding to 6 AM, what is the kilometer? 40. So corresponding to 6, the distance is 40. So what I have to mark? Corresponding to 6, the distance is 40, no? So what you are supposed to mark is, what you are supposed to do is, according to or corresponding to 6, you just draw a line like this, and corresponding to 6, the distance is 40, no? So through this 40, you just draw a line like this, and where this line and this line meets, that will be your first point. So this is the way. Corresponding to 6 AM, the distance is 40. So this is your point. This is your particular point. You can use graph paper. It is better to use graph paper. So this is your first point. You may understand, no? Then corresponding to 7 AM, the distance is 80. So where this 7 AM, this is 6 and this is 8. So the sharp middle of 6 and 8 should be 7. So corresponding to 7, we can draw a line here. So corresponding to 7 AM, the distance is 80. So through 80, you can draw another line. Where that line corresponding to 7 AM and where this line corresponding to 80 kilometer meets, that point is known as, that point will be the next point. You may understood, no? So corresponding to 7 AM, the distance is 80. So this is what is your 7 AM. In between 6 and 8, sharp middle point, draw a line, and corresponding to 80, another line, and where that two line intersect, that will be the next point. So in that way, you can mark all the required points, and this is the almost way of drawing the points. And you can understand that these all points stand in a straight line. Join all points by using a line, it will be in a straight line. You just see, because my graph there are some problems because I didn't draw graph on the graph paper. That's why few very little problems are there. But your graph should be in a single line. You draw all the points by using a scale. All the points will stand in a straight line. You may understand, no? Okay. So that will be the graph. Join the points. It will be in a straight line. So that will be a graph in this way. A straight line. Okay. And after that, let us answer for the first sub-question. First sub-question answered. We have drawn the graph. And the second sub-question asked that after drawing the graph, we are supposed to answer for the second sub-question. How much distance the car covers during 7:30 AM to 8 AM? The question asked that how much distance the car covered during 7:30 AM to 8 AM. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7:30 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു എന്ന് എളുപ്പമാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയോ? 7:30 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ലോജിക്ക് മാത്രം മതി. 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ
80 മുതൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു. അതായത് 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ എത്ര ദൂരം അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു? 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ 80-ൽ നിന്നും 120 കിലോമീറ്റർ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു? 80-ൽ നിന്ന് 120 എത്താൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? 80 40 അല്ലേ 120, അതായത് 40 കിലോമീറ്റർ. അതായത് 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ 80 കിലോമീറ്റർ നിന്നും 120 കിലോമീറ്ററിലോട്ട് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ 40 കിലോമീറ്ററാണ് ആ വാഹനം ട്രാവൽ ചെയ്തത്. അതായത് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 40 കിലോമീറ്റർ. അപ്പം 7:30 മുതൽ 8 മണി വരെ എന്ന് പറയുമ്പം അരമണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 40-ൻ്റെ പകുതി 20 അല്ലേ ആൻസർ വരിക? 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ 40 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 7:30 മുതൽ 8 മണി വരെ എത്രയായിരിക്കും? 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ 40 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് 40 കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി 20, അടുത്ത അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി 20 അല്ലേ? അപ്പോൾ 7:30 മണി മുതൽ 8 മണി കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 40 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 7:30 to 8 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറാണ്. അരമണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ പകുതി 20 കിലോമീറ്റർ. സോ ആൻസർ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 20 കിലോമീറ്റർ. വെരി സിമ്പിൾ, നോ? ഓക്കെ. ആൻഡ് തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക്സ് ദാറ്റ് okay, what was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start? The meaning of the question is, ഈ വാഹനം 100 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടുമ്പോൾ എത്ര സമയമായി എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. എളുപ്പമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതായത് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 100 കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോഴേക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ടായിരിക്കും 100 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തതെന്ന്. അതായത് 6 മണി ആയപ്പോഴേക്കും 40 കിലോമീറ്റർ, 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും 80 കിലോമീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പം എത്ര സമയമായിരുന്നു? ഇവിടെ 80 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴേക്കും 7 മണി, 120 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴേക്കും 8 മണി. എങ്കിൽ 100 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോഴേക്കും എത്ര മണിയായി? എത്ര മണി കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 100 കിലോമീറ്റർ എത്ര സമയമായപ്പോഴേക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പറയാം. ആദ്യത്തെ 100 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ, ഇതാ നിങ്ങളുടെ 100 കിടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. സ്കെയിൽ കൊണ്ടൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. നമുക്കെന്താ 100 കിലോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 100 കിലോമീറ്ററിന് അവിടെ നിന്നൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അത് ഗ്രാഫിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ മുട്ടൂലോ. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ? ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് ഈ ഗ്രാഫിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ വരച്ച ലൈനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് 100 കിലോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 100 കിലോമീറ്ററിന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫ്, ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും. ആ ലൈൻ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് മുട്ടുമല്ലോ ഇല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് താഴോട്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചേ. അത് പോയി മുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. അത് പോയി മുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. 6-ൻ്റെയും 8-ൻ്റെയും കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് ഇവിടെ 7 വരിക. അപ്പോൾ 7-ൻ്റെയും 8-ൻ്റെയും കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് അത് മുട്ടുക. അതായത് 7:30 അത് മുട്ടുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് 100 കിലോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. അത് 100 കിലോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക. ആ ലൈൻ ഈ ഗ്രാഫിൽ പോയിട്ട് മുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഏത് സമയമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ. 6-ൻ്റെയും 8-ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കറക്റ്റ് നടുക്ക് 7 അല്ലേ? നമ്മൾ 7 നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ആ 7-ൻ്റെയും 8-ൻ്റെയും കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് ആ ലൈൻ വന്ന് മുട്ടിയേക്കുന്നത്. 7-ൻ്റെയും 8-ൻ്റെയും കറക്റ്റ് നടുക്ക് 7:30 അല്ലേ? സോ ദ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ഇസ് 7:30 AM. ഇനി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം? 100 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോഴേക്കും എത്ര സമയമാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? 40 to 80, അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 6 മണിക്ക് 40 കിലോമീറ്റർ, 7 മണിക്കപ്പോൾ എത്രയാണ് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 80 കിലോമീറ്റർ അല്ലേടോ? എളുപ്പമാണ്. ഗ്രാഫില്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. 6 മണിക്ക് 40 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് 80 എന്ന് പറയുമ്പം 6:30 എത്രയായിട്ടുണ്ടാവും? 6 മണിക്ക് 40-ഉം 7 മണിക്ക് 80-ഉം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6:30 എത്ര ഉണ്ടാവും? 60 അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? 6 മണിക്ക് 40, 7 മണിക്ക് 80. അപ്പോൾ 6:30-ക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? 60 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ 6:30 to 7 മണി കൊണ്ടുള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് അടുത്തും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് 80 കിലോമീറ്റർ ആയത്. ഇനി 7 മണിക്ക് 80-ഉം 8 മണിക്ക് 120 ആണെങ്കിൽ 7:30-ക്ക് എത്രയായിരിക്കും? 80-നെ 120-നെ കറക്റ്റ് നടുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കി. 7 മണിൻ്റെ 8 മണിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കല്ലേ 7:30. അപ്പോൾ 7 മണിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തതായ 80-ൻ്റെയും 8 മണിക്ക് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസായ 120-ൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 100 അല്ലേ? അപ്പോൾ 7:30-ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 100 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ വരിക? അങ്ങനെ ലോജിക്കിലൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. സോ 100 കിലോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സമയം 7:30 ആണെന്ന് അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ലോജിക്, പ്യുവർലി ബൈ ലോജിക്. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? വൺസ് അഗൈൻ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ്. 6 മണിക്ക് 40-ഉം 7 മണിക്ക് 80-ഉം ആണെങ്കിൽ 6:30-ക്ക് 60 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുക. 7 മണിക്ക് 80-ഉം 8 മണിക്ക് 120-ഉം ആണെങ്കിൽ 7:30-ക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ. അതായത് 100 കിലോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് 7:30 സമയം. ആൻസർ ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ?
Okay, so this is the topic, or this is the concept how we can apply graphs or application of graphs. You may understood, no? Yes, this is it. So I think you have watched the video properly, and these are the things. We are going to wind up this chapter with this video session, and in the next video we will open the next chapter. And next video, I think the next video should be a little bit lengthy video, because we have to discuss few more chapters are waiting for us. 4 chapters are still remaining to discuss, and all those 4 chapters are very important. And thank you. Please watch the video properly and write notes in time. Thank you.